Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, Սփյուռքի ձայնը հեռուստահանդեսը դարձյալ ձեզ հետ է։ Անցյալ շաբաթ մեր հայ համայնքի կարևոր իրադարձություններից մեկը համահայկական հիմնադրամի 20-ամյակին նվիրված տոնակատարությունն էր, որի մասին մեր պատրաստած ակնարկը այժմ սիրով ուզում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը։ Last week at Gotham Hall, New York Reception Hall located in Midtown Manhattan took place a gala event celebrating 20th anniversary of Armenian Fund USA. Over the past 20 years, Armenian Fund USA has provided the people of Armenia and Artsakh with vital aid, investments and opportunities. The slogan of the 20-year milestone was building a homeland built to last, which symbolizes the acknowledgement that nation building is an ongoing process and the long-term success depends on the strong and lasting foundation. Among the guests was the Minister of Foreign Affairs of Republic of Armenia, Mr. Edward Nalbandian, who was also the keynote speaker of the event. The host of the gala celebration was renowned trial lawyer Mark Geragos. People often talk about, well, I don't know if the money's going to get there. Is the money going to get there? I can tell you, I've gone over repeatedly and I've looked at the projects. I can tell you that we've got an outside accounting firm that goes and actually does the construction quality. I can tell you, unlike most organizations, we cap our administrative expenses at 8%. And I can tell you that the money gets used there. And the money really benefits the Armenians who are there. And it's a wonderful thing to see, whether it's orphanages, whether it's the infrastructure of highways and things like that. All of you are making a difference. The evening began with mezzo-soprano Solange Merdinian performing Armenian and American national anthems. The performance was followed by invocation by Archbishop Khajak Barsamian. Since its birth 20 years ago, Armenia Fund has benefited the cause of our free Republic of Armenia, helping its citizens secure a productive future. It has been a privilege for many people to share in Armenia Fund's mission and to advance the quality of life for our brothers and sisters in our homeland. May this mission always inspire us all to stand together in love and unity. Khoren Bandazian, the chairman board of directors of Armenian Funds, made his remarks and spoke about the fund's philosophy, goals and accomplishments of the past 20 years. 20 years ago, our fledgling nation found its new independence. At the same time, the leaders of our new nation realized that the resources of the diaspora would be essential to Armenia's survival. It is with this vision that the Hayastan All Armenia Fund was founded, a global effort to channel diasporan resources into Armenia in a strategic manner. The activities of the last 20 years of Armenia Fund mirror that of Armenia. They tell us what they need, and we respond in kind. We have not just built bridges, roads, and water lines. We've supported orphanages, schools, scholarship programs, and the growing healthcare industry. Our new regional hospital being built in Martuni in partnership with the Armenian Medical Fund and the Karabakh government will open next year. This new facility will provide over 25,000 residents with modern quality health care. With cutting-edge technology, we are providing new and innovative ways to train doctors and healthcare professionals in Armenia and Karabakh. In cooperation with the Armenian American Health Professionals Organization, our telemedicine project trains doctors in Armenia by U.S. physicians here. We've facilitated the completion of countless other projects, too numerous to list, and we're only just beginning. Ambassador to Armenia to the United Nations, Garen Nazarian, underscored the importance of the work that is being done in Armenia and Artsakh by Armenian Fund. Սիրելի բարեկամներ, դժվար է խոսքեր գտնել նկարագրելու համար Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում եւ Արցախում բնակվող հայ երեխաների ուրախությունը, որոնք այսօրերին հաճախում են հիմնադրամի միջոցներով կառուցված հարմարավետ դպրոցները։
Դժվար է գերագնահատել մեր քույրերի ու եղբայրների հոգեկան բավարարվածությունը, ովքեր օգտվում են հարմարավետ ճանապարհներից, գրադարաններից, համայնքային կենտրոններից, թանգարաններից, ինչպես նաև հույս ներշնչող եւ կյանք պարգևող հիվանդանոցներից, որոնք կառուցվել են մեր անկախությունից ի վեր Սփյուռքի անգնահատելի մասնակցության արդյունքում։ Ambassador of Armenia to the United States, Tatoul Markarian, spoke about significant accomplishments of the fund since it was created at the beginning of Armenian independence. As we celebrate the 21st anniversary of our republic, we also celebrate the 20th anniversary of the fund's journey. I remember working on the Hayastan All-Armenian Fund's first charter in early 90s, as then the aide to the Prime Minister of Armenia. And today, looking back, I admire the enormous energy and enthusiasm generated by the fund. The fund's accomplishments are significant and evident to every visitor to Armenia and Artsakh. And we can proudly say that the Armenian American community has always been at the forefront of the fund's activities, sparing no effort to make a difference in homeland and in Artsakh. He then introduced the keynote speaker of the evening, Minister of Foreign Affairs of Republic of Armenia, Mr. Edward Nalbandian. Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 20-ամյակի առիթով ցանկանում եմ խոսքս սկսել բոլորիս այդքան հարազատ, սիրելի ու թանկ բառից։ Հայաստան, որը նշանակում է հայերի տուն։ Այո, բարեկամներ, Հայաստան նշանակում է հայերի տուն։ Այդ տուն անցել է դարերի փորձություններով, երբեմն այն խլել են մեզնից։ Այսօր մենք այդ տան տերն ենք։ Հայաստանը հավաքական իմաստով միակ տունն է հայ ժողովրդի։ Ես հաճախ եմ ասում, որ հայերը աշխարհի տարբեր անկյուններում հիմնելով իրենց օջախները ստեղծել են հարյուրավոր փոքրիկ Հայաստաններ, եւ դա իրոք այդպես է։ Սակայն այսօր հայ ժողովրդի միակ ընդհանուր սեփական տունը կոչվում է Հայաստան։ Այսօր մենք ամրացնում ենք մեր տան հիմքերը, պատերն ենք բարձրացնում, որպեսզի առավելագույնս ապահով, առավելագույնս գեղեցիկ, առավելագույնս ամուր փոխանցենք այն գալիք սերունդներին։ Հայ ժողովրդի այսօրվա սերնդից, մեզնից յուրաքանչյուրի նվիրումից է կախված, արդյոք մեր տան պատերը բարձր կլինեն ու ապահով, արդյոք այն կլինի գեղեցիկ, արդյոք նրա լույսերը տեսանելի կլինեն աշխարհի բոլոր անկյուններում, հպարտություն բերելով բոլորիս եւ մեր գալիք սերունդներին։ Անկախ նրանից, թե աշխարհի որ երկրում որևէ հայ ինչպես է ապրում, համեստ հյուղակում, թե շքեղ առանձնատանը, միևնույն է, օտարները նրա մասին դատելու են Հայաստան անունով տան ամրությամբ, գեղեցկությամբ ու ապահովությամբ։ Dear friends, it's a great pleasure to address you on the occasion of the 20th anniversary of the Hayastan All-Armenian Fund, and once again to reflect on its goals, activities, accomplishments, and perspectives. 20 years ago, when our state, after the restoration of its independence, was making its first steps in building state and national institutions, when the wounds caused by the earthquake were not yet healed, when our compatriots in Artsakh were facing the threat of annihilation, when Armenia's blockade by Turkey and Azerbaijan was imposed, an all-Armenian structure was founded and immediately stood by Armenia and Artsakh. If the first major project of the fund was the Winter Project, aimed to address the demands of the population
in extremely difficult conditions of the first years of our independence. Later activities were dedicated to the development and infrastructure projects. Among first projects so important for our security and sustainable development were Gori-Stepanakert Highway, usually called as a lifeline linking Armenia to Artsakh. Soon it followed by the North-South Highway, which provides a spinal network of roads connecting the towns and villages in Artsakh. 500 kilometers of roads, 300 kilometers of water supply systems, 150 kilometers of natural gas lines have significantly improved the living conditions in Armenia and Artsakh and rendered an indispensable contribution to the development of our homeland. More than 200 schools and kindergartens, hundreds of healthcare, sports and cultural centers will serve for the present and coming generations. The official part of the evening was concluded by benediction of Archbishop Oshakan Chaloyan. 21 տարիներ առաջ, այս թվականին մեկ շաբաթ առաջ, Հայաստանը իր անկախությունը ունեցավ։ Եվ հազիվ տարի անցած ղեկավարությունը Հայաստանի հիմնեց Հայաստան համահայկական հիմնադրամը, որում 20-ամյակը գտնենք մենք հոս Ամերիկայի մեջ, որովհետև որպես ամերիկահայեր մենք հավատացինք Հայաստանի հոյության և հավերժության, հավատացինք Հայաստանի հզորացման, որ ինչպես պարոն նախարարը ասավ, անիգա մեր դունն է, մեր մնայուն և հավերժական դունը։ French pop star Patrick Fiori provided the entertainment for the evening, performing his original songs, as well as other songs with Armenian and American musical influences. Շատ ուրախ եմ, որ բավական հարաշիմություն եղած է, պասպավարար չէ, ես կարծեմ, իմ խաղապարովս, միան ճարաբարներով և շենքեր սարքելով, հիմնադրամ ավելի մեծ պատասխանատվություն պետք է ունենա, որ մեր ոչ թե մեր սերունդը, մեր զավակներու սերունդը, իրենց երեխաները պետք է միացնեն Հայաստանի հետ և շարունակել, բացառացնել
մեր Հայաստանը։ We've had a tremendous outpouring of support today. I think something really resonates about the 20-year anniversary, the 20 years since the liberation of Nagorno-Karabakh, 20 years since the independence, the reestablishment of the independence of Armenia. So there's a real cause for celebration, but at the same time understanding that much work needs to be done. As Armenian Fund turns its page to the next 20 years, it will continue to be in the forefront, promoting innovation, excellence, and equality in all of its We waited for centuries, and then, in what seemed like overnight, our small and ancient land was reborn. The new Republic of Armenia was free, a homeland that was more than just an idea, but an actual place on the map. Hopes were high, but soon we were faced with harsh realities. War, fuel blockade, economic collapse, natural disasters, hostile enemies. But Armenia had some connections. An inspired diaspora, eager to help, able to organize, and ready to give. Within a year, a new force for change came to be. Armenian Fund USA. Finally. A chance to fulfill our national destiny. On our own terms. To build a homeland, built to last. It was time to put the country on solid ground, so that first-class minds could count on first-world structures and systems. And shine Armenia's light into the world. Armenian Fund USA took the lead. Focusing on 4 key initiatives vital to national rebirth. Starting with infrastructure. Like new roads and highway systems. Good for the economy, good for national security. Thousands of miles of pipeline, bringing water right in homes and businesses. Education. Armenian Fund USA is bringing public schools up to standard. With clean drinking water and new plumbing. Plus, new furniture and computers for the classroom. Internet for the schools. Libraries for the whole community. Speaking of community. Every town and village counts. Without strong communities in the interior and on the border, national survival is at risk. That's why Armenian Fund USA stands firmly behind the Rural Initiative. Updating administrative offices to make doing business easier. And expanding our cultural centers to carry on tradition. An all-out campaign to rebuild Shushi, the modern-day symbol of Armenian liberty. To create a place where people can live, work, and raise a family. Where the youth believes that Armenia is a cool place to be. And if you get sick, it's safe to go to the hospital. Healthcare. We can thank the Armenian Fund USA for the first Western polyclinic. And a world-class regional hospital in Qarabakh. And breaking even more barriers with telemedicine. Imagine, doctors in New York. Consulting with Armenian doctors in remote villages. In real time. And that's not all. Armenian Fund USA helps Armenia's best doctors get training at major teaching hospitals here in the United States. Look, you don't build a nation with hammers and nails alone. You build a nation with opportunities. And a culture of self-reliance, of personal pride and dignity, which frees all Armenians to do amazing things. And keep outdoing ourselves as the times change. And that's what it means to say. That's what it means to say. And that's what it means to say. A homeland built to last.